Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى أولاده المعصومين المظلومين المنتدبين لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. In the Western countries, we see that the youth has to do a lot of struggles. These struggles are not only for the Western country but everywhere, but specifically in the Western countries because here there are a lot of challenges. These challenges are for everyone, especially for the youth, because when they came here, they found a little bit difference of culture and difference of religion and difference of practice. So they have a lot of struggles, but alhamdulillah, for everything there is a solution. Islam has solution for everything because Islam is the last and the perfect religion, the final message. And the teachings of Islam are not only for a particular period, particular time, particular nation, or a particular country. We see that religions before Islam, they were for specific people, for a nation, and even the prophets sent were also national prophets. Some prophets were sent to the nation of Israelites, Bani Israel. Some prophets were even sent to Iran, like Zoroaster, the Zoroastrians or Zoroastrians. According to ulama, he was a prophet, an Irani prophet, Persian prophet, and he taught about the message of Allah. But the time of Zoroaster was a limited time, and he was told to do tabligh in that period, in that country, for a particular people. Same is the case with Hazrat Isa alayhi salam. He was sent to a country, to a nation. The only prophet who was sent for all the nations, for all the times, till the day of judgment, is our last prophet Muhammad Mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. That's why the Holy Quran clearly says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have not sent you but mercy for all the worlds, not only for one country or one nation. That's why Islam as the final message has solution for everything. If we say that those struggles, those challenges which the youth have, especially in the Western countries, Islam has no solution for it, it means that there is something lacking in this religion which is not correct.
the final message, the final religion is complete and it has solution for everything. But I and you have to go after it, do study, research, and find out the solution for it. There is a beautiful hadith from our third Imam, our second Imam, Imam Hassan al-Mujtaba. The Holy Imam al-Salam is reported to have said, the youth of today will be leader of tomorrow. Today they are youth, tomorrow they will be leaders. So for them it is incumbent, it is obligatory to acquire knowledge. So Imam al-Salam says, O youth, today you are youth, tomorrow you will be leader. And you need to acquire knowledge, you need to have knowledge. And then Imam al-Salam further advises, if you cannot memorize the knowledge which you acquire, write it down. The hadith says, write it down and keep it with you in your house. Tomorrow you can refer to it. So how important is, according to Imam al-Salam, acquiring knowledge? Why a youth, tomorrow he becomes leader and he has no knowledge, then no use. He cannot do anything. He cannot become a leader. The leader must be a knowledgeable person. Knowledge is very important. Nowadays, this is the day of, these days are, this time is the time of knowledge. Knowledge is a weapon in our hand. Today we can't fight with our enemies through Kalashnikovs and through the other arms. Today our weapon is knowledge. So acquire knowledge, write it down, maybe you can refer it tomorrow. All kind of knowledge, not only religious knowledge, but the knowledge which the people need. If in a community, if in a place where the people need a lawyer, so one should go and have the knowledge of law. If in a community the people need a medical doctor, he should go and study medicine. Similarly, if in a community the people need a person who build houses, infrastructure, they need a civil engineer. Same is the case with the religious knowledge. Religious knowledge is more important because tomorrow you will be tested, you will be asked, and you have to give answer, especially those things which you need. I'm not saying the religious knowledge in the sense that a person becomes a mujtahid, a faqih, but in the sense that whatever he needs, he has to earn, he has to learn that. Those things which he come across in his day-to-day life, if he doesn't know those things about religion which he has to practice, then this is something he is answerable. We had some people with us in Hajj. When we asked them, can you recite Surah Al-Hamd and other short surah properly, because you have to pray 2 rakat salah after tawaf behind Maqam Ibrahim, which is from the manasik of Hajj. If you will not pray two units of salah behind Maqam Ibrahim, it means that your Hajj is not complete. So this salah should be recited in the proper way. And a person needs to learn how to recite Surah Al-Hamd and how to recite the other short surah. Unfortunately, there were people who were not able to recite Al-Hamd properly. Their pronunciation, their accent, and other things were not good. So now what will happen to their Hajj? There is no other way just to make one person as his attorney, give wakalat to him, and that person will recite Al-Hamd and Surah and the whole Salah on behalf of that person from whom he is taking wakalat. So this is wajib. This is something which every person has to learn. The religious knowledge which he needs for his daily practices is obligatory to acquire that. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. In order to have
a complete study, and in order to know that what are the challenges which our youth have nowadays, there is one thing which everyone should keep in his mind, whether the youth or the parents, and that is the difference of time. We call it zaman. When we come across the issues related to our youth, one thing which we don't think over it and we don't consider that is zaman, that is time. What I mean by this, there is a hadith from our first Imam, Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam alayhi salam advises to the parents that don't take your youth, don't consider them that they are the youth of your time. No, their time is different from your time. Parents, your time was different. You were in a different environment. Your children are in a different environment. That's why don't expect from them expectation. Don't expect from them what you used to do 20 years before, 30 years before. You want your youth to do the same thing now, while their time and your time is quite different. This factor is very important. And we sometimes don't consider this factor. We say, oh, when we were young, we used to do this. We used to have this kind of environment. We used to have a special respect for our elders. And when the elder of the family would enter into the house, the whole house will be standstill. And no talking, no shouting, why? Head of the family is there. That is good to an extent. I'm not saying that this is not good. But that was 20, 30 years ago. So the time is very important. There are certain things which will not change with the time, like the ahkam and other things cannot change with the time. But you cannot expect from the youth the same thing, the same life which you spent, and you want them that they should spend the same life now in this time. When in your time there was no internet, there was no media, no social media, and this time, this is a total different time, total different environment. So the expectation that they should do the same thing as you were doing, this is wrong. This expectation is even from me also. If I expect that I should do the same thing which my father, that is the grandfather of my children, my father used to do, that is also very wrong and not correct, because that time was different. So do give other etiquettes to your children, but just keep in mind the time factor. If you will not keep this thing in the mind, it's very difficult to convince the youth and help them in their struggle. Once again, louder salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. While there are many challenges which I mentioned in this part of the world for youth, I will mention few of them with a brief solution. Number one, the first challenge for our youth in this part of the world, in this time, is religion itself is a challenge. Youth says, why religion? Now in our time, these kind of questions were not there. We never asked from our parents, why religion? Why we should go to Husainiya? Why mosque? Why Imam Hussain? Why black clothes? Why azadari? Why crying? Why weeping? But nowadays, they ask this question, why religion? And these questions are some of the time these questions are taught to them, or they are told and they are asked in different places that why religion is important. A person can live without religion. There is no need of religion. We have the religion of humanity. If you are a human being, that is enough. That is sufficient. Why you have to follow a particular religion?
Why you have to follow Islam? Not only Islam, any religion, no religion. So this is the first challenge which should be taught to our children. MashaAllah, here in this community, MashaAllah, everyone knows these things, but this is just a reminder, a tazakkur, maybe for the children, or maybe for you people, if you are asked the same question from others. If a non-Muslim asks you that I have no religion, I am atheist, and I am a good person also, what is the difference between me and you? You following a religion, I don't follow a religion. So the youth should know the answer to this question, that why religion is important, why we give importance to religion. Religion is very important for us. For some people, it might not be important. But for Muslims and the followers of Ahlul Bayt, religion is very important. It is nucleus of everything. And without religion, without Islam, our life will be incomplete, because Islam gives a solution to our problems. Islam teaches us manners. Islam guides us towards good life in the world and in the hereafter. We also believe in the hereafter, especially when we say why religion. Religion is important for the hereafter. Some people, they don't have any hereafter. They say whatever we have is this world. Hereafter, either hereafter doesn't exist, or if exists, not in this way. For some of the people I have seen, other than Muslims, religion is not important, and they can easily change their religion. I saw one of the person who used to be a Christian, and he told me after a few months that I used to be a Christian, but now I am a Buddhist. So I said, how come? He said, wow, yes, I just had a study and I found out that Buddhism is better, and they give more importance to humanity, and they are good to the animals and the plants. He was saying Buddhists are good to the plants. So that's why I changed my religion, and now I am a Buddhist. I remember after few months passed, 3-4 months passed, he said again, he told me again that I again changed my religion. I said, okay, what is your new religion? He said, I am Baha'i. Oh, you are Baha'i? Yes, how come you are Baha'i? Oh, well, I studied, Baha'i are good people. They don't have clergy, they don't have alim among them. They don't believe in ulama, so there is no pastor, there is no priest, no alim among them. So now I am Baha'i. For some people it is very easy to do that. But for us, the Muslim, this is not easy. Why? Because, alhamdulillah, we are on truth, and we know that this religion solves our problems. And it guides us. That's why whenever someone asks you why you should be a religious, or why you should be, why you should have a religion, so the answer is very simple. Religion is a good thing which guides us. Some say, no, all these disputes are because of religion. This is again wrong. Religion solves the disputes. Religion never creates disputes. This is we, the people, the followers, who create disputes. Religion itself, almost all the religions, they teach good things. They invite you toward good things. But Islam, because Islam is the final religion, the complete religion, which is sent for all the times through the hands of the last and the Holy Prophet, who is seal of the Prophet and who is leader of all the Prophets, Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Number 2, the second challenge to our youth is freedom.
Even they are told that you are in a free country, you are born free, so you are free to do whatever you want. Freedom. You are free to choose your career, to choose your spouse, to choose your other things. Again, Islam says that yes, Islam is not against freedom. Islam likes freedom. Islam likes free people. Freedom is also one of the teachings of Islam. But what is the definition of freedom? According to Islam, freedom means that you are free to do whatever you want, but with the condition in the circle of Islam, where there are barriers, where there are conditions. So you follow the conditions, then you have the choice. In many cases, Islam has given you the choice. Like to have a spouse. Islam gives you this freedom to have a spouse. But then there are conditions that the spouse should be Muslim, and the spouse should be someone who is pious, virtuous. These conditions are there. Freedom doesn't mean that you are free whatever you want to do. This is something which is not our definition. I don't believe in this kind of freedom. Freedom is good, but there are conditions for it. And this is the difference of our definition with others. When it comes to, when they say that there is a freedom of speech, we say yes, there is a freedom of speech, but it doesn't mean that there are no limits and you can cross all the limits. You are allowed to say whatever you can, whatever you want, whatever you express. Now you can express your feelings, but you are not allowed to hurt someone. You are not allowed to cross the boundaries. So boundaries are there. Don't say that Islam is the religion which has boundaries, which has barriers, obstacles in each and everything. Sometimes these obstacles are good for you, for your life, for this world. I give you a simple example. When you drive on the road, there are barriers, obstacles on the road. Sometimes it is in the form of a red light. So this red light, the signal which is there in the middle of the road, is a barrier. And you are told to stop. And you have to stop. Don't take it that, oh, this is not freedom. If there is freedom, why should I stop at the red light? I should just go. If you go and you cross the red light, you will kill yourself and you will kill others. That's why there is a limit, there is a barrier. Islam also, when Islam puts barriers and conditions, this is for your benefit. For benefit of the people. That's why we say, كُلُّ مَا حَكَّمَ بِهِ الْعَقْلِ حَكَّمَ بِهِ الشَّرْعِ وَكُلُّ مَا حَكَّمَ بِهِ الشَّرْعِ حَكَّمَ بِهِ الْعَقْلِ. Whatever Aqeel says, Sharia says the same thing. And whatever are the teachings of Sharia is according to the Aqeel. Sallu ala Muhammad wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The third struggle which I have seen here with the youth, which I sometimes sit with them and I talk to them, is called peer pressure. Now this is something which is very influential, and our youth, from their peer, from their friends, from their companions, they get a lot of pressure. And they try to act like them, be with them, like them. This is something which you should be very careful. Yes, Islam says you should have friends, you should have companions, but these companions should, someone asked one of the imams that what should be the condition in a friend. He says the first condition in the friend is that when you are with him, this friendship reminds you of Allah. The friendship with a friend should remind you of Allah. This is the first condition. Otherwise, that is, the person is not your friend if he takes you away from Allah. So peer pressure is in both with our sisters and with our brothers.
especially when it comes to dressing. So Islam is lenient. Islam has a solution for it. Islam says, yes, you can dress a beautiful dress, whatever decent dress you can. You can buy it, you should go and buy a costly dress, no problem. You should have a very decent, a very nice dress, a very beautiful dress. But then the dress should not be indecent. The dress should not reveal the parts of your body. The dress should not be in such a way which is giving wrong message to the others. Same is the case with our sisters. Islam says the sisters should have beautiful hijab, beautiful coat, beautiful dress. But with the condition that this dress should be decent dress, not indecent dress. So what's wrong in it? Oh, our friends, their dress is different from us. Yes, their friend is different from you. In order to get influence from them, why don't you influence them and take them towards yourself? Why don't you remove your scarf saying, I don't want to do hijab because my class fellows are not doing hijab? Why don't you convince them to wear hijab like you? And this is very easy to do. And I have seen some sisters practicing this. And they were able to convince others, Muslims, to wear hijab, to wear decent dress. See, there are two things. One is hijab, another is decent dress. Some people, they don't wear hijab, but their dress is decent. Some people, they don't wear hijab and their dress is indecent. So this is not tolerable. This is something which is against the teachings of Islam. And for that, if you say this is freedom, no, this is not freedom. There are certain limitations, religious limitations. You have to follow them. If you follow them, you have ajr, you have reward. If you don't follow, then you are answerable to Allah for your deeds. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Last thing, there are other things also, but just looking towards the time, I will just stop here by mentioning one more thing, that is the influence of social media, which we see our youth are very much influenced from these things. This is good to have different kind of devices which nowadays are coming on the daily basis. There is a new device. And now those things which were very, in our time, they were considered as something very fast and something very good, but now they are also becoming very old now because of the social media and the other things which are coming to the market. So Islam gives this permission to use them, but use them in the proper way. Use them in the positive way. Don't take negative things and don't use it in the negative form. Because here, insan, the human being is created in such a way, Allah subhanahu wa ta'ala, this is His plan. This is not my plan, this is the plan of Allah, that He creates human being, then He gives him choice. He says, Inna hadaynahu sabila, imma shakiran wa imma kafura. We have shown you the way, this is the way, go on it. Now this is upon you, you go on this way and you are thankful to Allah, or you just leave it and go on the other way and you become ungrateful to Allah. This is a choice. Human being has a choice. So this is something that it is in your own hand. You can change your destiny. You can write your destiny. This choice is yours. You can change your destiny with your amal. You can change your, some say kismat, luck. Yes, luck is there, but this luck is in your hand. It's in the hand of the youth. If you want to change it, you can. Like we write wasiyat, will, that after my dad do this, give that. Next year, we have the choice to change that. Why? Because next year I want to make some amendments in it,
So what I do is I take out the last year's wasiyat from my drawer and I make changes in it. Before I said give such and such amount to that person, now I can change it to double it, I can double it. This is my choice. Same is the case, destiny is like your wasiyat, like your will. You can change it, you can write it, you can clean it, write something else. With your deeds, Allah has given you this choice to do that. But this is in your hand how you do that. You do it in a nice way or you do it in the wrong way. Last thing, brothers, youth, sisters, youth, special message, that to lead a pious life from right now, in this age, while you are 15, 16, 17, 18, to lead a pious life, this is the sunnah of the prophets. We call it Shive Payambari. What was Shive? Shive Payambaran. What was the sunnah of the prophets? The prophets were pious from the childhood or from the youth. So Hazrat Idris alayhi salam, you just read his story. He started Tabligh when he had a small beard, very small beard, youth, maybe 18, 19, 20 years. And he was the first person who learned philosophy. The first person who learned philosophy was Idris alayhi salam. When he was teaching, he had a circle. To lead a pious life is the sunnah of the prophets. Otherwise, to become a good person, a noble person, when the person becomes old, so one of the poets says that even the wolf also becomes good when the wolf becomes old. Wolf, the nature of the wolf is to kill animals. When a wolf attacks animals, and for example if there are 100 animals, 100 sheep, cattle, he tries to kill all of them. So you ask Mr. Wolf, how many sheep you need for eating? You say one. So Mr. Wolf, if you need one sheep, so kill one sheep. Why you are killing the 100? But this is wolf. Wolf wants to shed blood. But this wolf becomes good when the wolf becomes old. So if I become good when I become old, there is nothing in it. The best thing is that the youth should be good when he is youth, when his age is small, when he is young. This year I saw when the people came for Hajj, there were youths in it. The old people were in majority, but for them it was very difficult to do Hajj. I saw an old person doing tawaf. He cannot. His tawaf becomes batil because his taharat goes in the middle of tawaf. He goes out, go again, do wudu, come again tawaf. So people doing sa'i between Safa and Marwa, they were not able to run, they were not able to walk. Sometimes they are using the wheelchair. Now the escalator which is made around the Holy Kaaba is for the old people. If all the youth should go for Hajj, they don't need to make escalator. This escalator which has changed the whole view of the Holy Kaaba. Before when we used to go for Hajj, there was a beautiful view. You can see the Holy Kaaba in the middle, you can see it and you can see Maqam Ibrahim everywhere. Now you cannot do that, you cannot see that. Because of that escalator, the whole view of the Holy Kaaba has changed. But I saw youth, they were doing Hajj while they were running. And they were ready to help others who cannot throw pebbles towards the Satan, the pillars representing the Satan. So that's why the ibadat in this time is very important. And I have seen myself that if a youth does his wajibat while he is young, he enjoys it. He enjoys a lot. You try this. Today I went to one place on the Bank Street where it was written there, Ahlul Bayt Youth Center. I was very happy to see that. Ahlul Bayt Youth Center on the Bank Street.
So there are people who walk on the bank street going here, there, but there is a place why our youth should not go and spend some time there. I'm not saying go there and just do your prayers and spread musalla and do your namaz. No, go and do some halal things here, like the table tennis, the chatting, the discussion, the learning, and increase your knowledge. Talk about Imam Zaman alayhi salam. Talk that when he comes, what you will do. This is something, facility, which is given to you. In Pakistan, I remember when I was youth, there was a place also, such place, where we call it Baytul Mahdi, the house of Mahdi. And there also some youth are, instead of clubbing, going to somewhere which is not good, Islamically, religiously, morally, if someone see you and he thinks that, oh, son of Allah was in that club or was in that place which is doubtful, and you are getting also Allah subhanahu wa ta'ala is also not happy from you going there, listening something, looking something. While you have this choice, try this. Inshallah you will like it. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A brief announcement also is that some of the youth here and in other countries have started a campaign called Who is Hussein? And they want to spread awareness about who is Hussein in a different way. I spread awareness about Imam Hussein from the pulpit. But this message may not reach everyone. But if I spread the message of who is Hussein through a billboard, through a poster at the back of a bus, or through a poster in the university, maybe the awareness will start, and the people will learn about Imam Hussein, who he was, what he did, and why we follow him, why we love him, what we should do now. So mashallah, these youth are here, and they have their posters also here. So I request all of you that you help them, especially financially with your money, whatever you can donate. They will use that amount, whether that is $50 or $100, by creating awareness about Imam Hussein alayhi salam in the public places, among the Muslims, among the non-Muslims, among those who are not the followers of Ahlul Bayt. They will also be, awareness will be given to them. And this campaign started a few years ago, and I saw some billboards in London, England, and it has a very good effect. So have a share and see that you should be also the part of the campaign. If you have no time, you are busy, at least you can be the part of a campaign by donating something to them. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. अज़ानी गिरामी, वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया, माज़रत चाहता हूँ, इसलिए ये जो हिस्सा है ये मैं आपकी खिदमत में, जो मेरा मौजू है, चंद दिनों से, रातों से चल रहा है, उसी के सिलसिले में मैं जो है आपकी खिदमत में उर्दू में उसी मौजूए शनाख्त और मारिफत इमाम के हवाले से कल मैंने अर्ज़ किया था, अगर तवज्जो मेरी तरफ रहे तो मैं बगैर तकरार के जल्दी से गुजर जाऊंगा, और माशाल्लाह पढ़ा लिखा मजमा है, आप लोग इंशाल्लाह जल्द समझ जाएंगे। कल अर्ज़ किया था कि कुछ ऐसी अलामात हैं जो मखसूस अलामात हैं और जिसको होना है वो ज़रूरी है, उसमें शक नहीं है। बात ऐसी अलामात है कि जिसकी तावील करनी पड़ती है, कोड वर्ड्स में है, और शायद वो माने दूसरे माने भी उनसे मुराद ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुरान की आयत दो किस्म की है। बाज़ आयत को उसको कहते हैं आयातुल मुहकमात, हुन्ना उम्मुल किताब, मजबूत, मुहकम का मतलब है मजबूत, firm verses, those verses which are firm। और कुछ आयात हैं जिसको कहते हैं आयातुल मुतशाबिहात। मुतशाबिहात वो आयात हैं कि जिससे दूसरा माना भी लिया जा सकता है। तो मुहकमात में तो हम खुद समझ जाते हैं,
متشابہات میں ہمیں مفسر کی ضرورت ہے، اور سب سے بہترین مفسر محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ اس لیے سب سے بہترین مفسر ہے کیونکہ قرآن ان کی گھر میں نازل ہوا ہے۔ جب وہی نازل ہوتی تھی تو یہ وہاں موجود ہوتے تھے۔ حضرت جب وہی نازل ہوتی تھی زیادہ تر آپ جناب سیدہ کے گھر تھے تو آپ امیر المومنین کو آیات سناتے تھے، جناب سیدہ کو آیات سناتے تھے، اور شہزادوں کو آیات سناتے تھے۔ لہذا یہ ہے مفسر قرآن۔ آیات محکمات مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس میں شبہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آیات محکمات۔ متشابہ وہ ہے کہ جس سے دوسرا معنی انسان لے سکتا ہے اور اس کے دوسرے معنی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمیں اس کی جو ہے تعویل کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں ایک جگہ ہے وَجِیءَ رَبُّکَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب تیرا رب آئے گا تو اس وقت ملک جو ہوں گے وہ صفوں میں کھڑے ہوں گے استقبال کے لیے، صفوف میں کالم اور روز میں ملائکہ کھڑے ہوں گے۔ معاف کیجیے گا، آیت ہے وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ جب تیرا رب آئے گا، مطلب وہی ہے، جب تیرا رب آئے گا تو ملائکہ صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ تو رب کیسے آئے گا؟ رب کے پاؤں ہیں۔ تو اب اس کو جو ہے تعویل کی ضرورت ہے، اور ائمہ سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، جب تیرے رب کا امر آئے گا تو اس وقت جو ہے ملائکے صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ یا ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ تمام زمین آسمان کو اپنے گھیرے میں، اتنی بڑی کرسی۔ وہی کرسی جو ہے وہ بیٹھنے والی کرسی نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد علم ہے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ جو تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ لہذا آیات محکمات ہیں، متشابہات ہیں، اسی طرح علائم ظہور بھی محکمات ہیں، متشابہات ہیں۔ محکمات میں نے کل آپ کو بتائے، متشابہات کی یہاں ایک فہرست ہے جو شاید میں سب نہیں بیان کر پاؤں گا کیونکہ ایام اعضاء ہیں، مجھے مسائل بھی پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو سینہ دنی ہوگی اس میں بھی سب شرکت کریں۔ یہ چند راتیں رہتی ہیں، زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں۔ اگر 15-20 منٹ زیادہ ہو جائیں تو اب آپ ضلع حسین علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے آپ اس کو مائنڈ مت کریں اور کچھ وقت دیں ان مجالس کو۔ یہ سب اجر ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جتنا وقت آپ یہاں گزارتے ہیں یہ عبادت میں حساب ہوتا ہے۔ روایت ہے ساسا ابن سوہان سے کہ ہم نے سنا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی ایھا الناس قبل ان تفقدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تم لوگوں کے درمیان سے چلا جاؤں۔ تو ساسا کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے سوال کیا متی یخرج الدجال، متی یخرج دجال، یا امیر المومنین یہ بتائیں کہ دجال کب آئے گا، کب خروج کرے گا۔ اب اس زمانے میں جو ہے بتایا گیا تھا، حضرت نے بھی بتایا تھا دجال کے متعلق کہ دجال ایک کریکٹر ہے۔ اب یہ جو ہے کس قسم کا کریکٹر ہے اس لیے متشابہات میں آتا ہے۔ بعد نے کہا کہ ضروری نہیں کہ وہ ایک انسان ہو، انسان کا نام ہو۔ دجال کو انگریزی میں کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ، اور یہ بھی مانتے ہیں دجال کو، لیکن اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آئے گا، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ مزاحمت کھڑی کرے گا، مسائل بنائے گا، پھر وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ تو اس میں قباحت نہیں ہے، یہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بھی دجال کے متعلق تقریباً وہی ہے، لیکن وہ شخص سوال کر رہا ہے کہ متا، کب خروج کرے گا۔ حضرت جواب دیتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اس نے وہ علم کسی اور کو نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ قیامت کا علم صرف اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گا۔ یہی چیز ظہور کے متعلق ہے۔ ظہور کے متعلق ہم کو روایات میں ملتا ہے۔ کل جو میں نے آپ کی خدمت میں جو عرائض پیش کیے تھے وہ
کافی زیادہ روایات کو مل کے تقریباً 100 روایات کو ملا کر وہ انفارمیشن آپ تک پہنچائی گئی. اور اسی میں ہم یہ بھی ہمارے پاس روایات ہیں کہ جب یہی سوال پوچھا گیا ائمہ سے، چھٹی امام سے، باقیوں سے، کہ یہ دجال کب ہوگا اور یہ سفیانی جو ہے اور امام علیہ السلام جو ہے وہ کب آئیں گے، یہ کب کی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کذب الوقاتون، 3 مرتبہ کہا، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون وحلق المستعجلون. یہ بھی فرمایا وحلق المستعجلون. دروغگو ہیں، جھوٹے ہیں وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ حضرت امام علیہ السلام فلاں دن فلاں سال میں جو ہے ظہور فرمائیں گے. نہیں، ہم وقت معین نہیں کرتے، وقت معین نہ کریں. اسی طرح امام علیہ السلام کی جگہ کو بھی معین نہ کریں. یہ کہنا کہ وہ فلاں جزیرے میں ہے، فلاں ٹرائنگل میں ہے، آپ امام علیہ السلام کو محدود کر رہے ہیں ایک جگہ تک. اس کو فلاں جزیرے تک مقید نہ کریں، بلکہ کہیں وہ ہر جگہ ہے. اور تمام چیزوں پر اس کی نگاہ ہے، تمام چیزیں اس کے سامنے ہیں. اب یہ جو ہے اس کے متعلق بھی تفصیل میں کل پرسوں بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہے، ہمارے اعمال اس کے حضور جاتے ہیں کیسے، وہ الگ بحث ہے. لیکن وقت معین نہ کریں. اور جو اجرا کر رہے ہیں کہ نہیں بس ابھی آنا چاہیے اور کب آئے گا اور کب، حلق المستعجل، ہلاک ہو گئے وہ جو کہ اجرا کرتے ہیں، جو جلدی کرتے ہیں. ہر ایک چیز کا وقت معین ہے. میں ایک میسج بھی دے دوں پھر میرے ذہن سے نکل جائے گا، اور اس کے بعد میں یہ روایت بیان کر کے جو ہے آپ کی زحمات کو تمام کر دوں. مگر یہ میسج اس لیے آج ضروری ہے، بعض اوقات میسج آخر میں دیا جاتا ہے، میں ابھی دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو آج کی مجلس کا تحفہ سمجھ کے اپنے ساتھ لے جائیں اور اس پہ غور کریں. میرا سوال یہ ہے تمام مومنین سے یہاں اور مومنات سے کہ ہم نے بیان کیا کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو کسی کو شک نہیں ہے ان کے آنے میں اور پھر ان کی حکومت میں. میرا سوال یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب بھی اللہ کا حکم ہوا، میں وقت بھی معین نہیں کرتا. ایک صاحب نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، وہ PDF میں ہے، مجھے اس نے فارورڈ بھی کی ہے، 150 صفحے کی کتاب ہے امام علیہ السلام کے متعلق. اس شخص نے ظہور کا وقت معین کیا ہے، اور میں اگر آپ کو وہ کتاب کا حوالہ دوں آپ حیران رہ جائیں گے. اس شخص نے انگریزی ڈیٹ، عربی ڈیٹ اور دن کے ساتھ اور ٹائم کے ساتھ اور جگہ کے ساتھ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس دن اس ٹائم پر یہ انگریزی ڈیٹ ہوگی، یہ عربی ڈیٹ، امام آئیں گے. اور سب کا اس نے جو ہے کیلکولیشن کیا، پھر دلیل بھی پیش کرتا ہے. لیکن اور پھر اس نے لوگوں نے سے سوال کیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ امام نے تو کہا کہ کذب الوقاتون، تو اس کی پھر وہ توجیہ کرتے کہ امام کا یہ مطلب نہیں تھا. خیر اب فی الحال اس کو بھی رہنے دیں. میرا سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام جب بھی آئیں، جب بھی اللہ کا حکم ہو، ہم وقت معین نہیں کرتے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلدی آئیں گے، لیکن یہ وقت اس کو معین نہیں کہتے. بعض لوگوں نے ہمارے بہجت کی طرف جو ہے مرحوم بہجت کی طرف نسبت دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مثلا امام علیہ السلام 2 سال میں یا 3 سال میں آئیں گے. بعض لوگوں نے تردید کی کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وقت نزدیک ہے. اب نزدیک ہے، وہ سال بھی ہو سکتے ہیں، 2 سال بھی ہو سکتے ہیں، 3 سال بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام آئیں گے کیا وہ نیا قرآن لے کر آئیں گے؟ آپ مجھے جواب دیں. امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ان کے ہاتھ میں کون سا قرآن ہوگا؟ یہ جو ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے یا کوئی نیا قرآن ہوگا؟ یہی ہوگا، نیا قرآن تو نہیں لائیں گے. کیا امام علیہ السلام ایک نئی شریعت لے کر آئیں گے جس میں نماز اس طرح نہیں ہوگی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں؟ یا نہیں، یہ شریعت ہوگی، یہ شریعت ہوگی. نیا روزہ نہیں ہوگا، نیا زکوٰۃ نہیں ہوگا اور نیا خمس نہیں ہوگا. یہی شریعت ہوگی، یہی دین ہوگا، یہی قرآن ہوگا، یہی حج ہوگا، یہی کعبہ ہوگا اور یہی زیارات ہوں گے، عطوات عالیہ یہ ہوں گے. اس کو تو چینج نہیں کریں گے. بیت المقدس بھی یہی ہوگا، تمام چیزوں کا. بس جب امام علیہ السلام کوئی نئی چیز لے کر نہیں آ رہے، پھر ہماری پرابلم کیا ہے، ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم جو بھی ظہور کی علامات ہیں اسے ہمیں کیا، جب آئے اسے ہمیں کیا لینا دینا. ہمارے لیے تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں
انتظار کریں. انتظار سے مراد یہ نہیں ہے، انتظار سے مراد آمادہ ہے. انتظار بمانے آمادہ، اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ جب وہ آئیں تو وہ ہم کو اپنا کہہ سکیں. یہ میسج ہے. اس کے لیے غور کرنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. نہ اس کے لیے کہ بھئی وہ کون سی تاریخ پہ آئیں گے اور کہاں قیام ہوگا اور میں کہاں ہوں گا، کیا کروں گا. آپ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں کہ جب وہ آئیں تو آپ صحیح معنی میں اس کی شیعہ پیروکار ہوں. ضرور بھیجیں محمد. اب سوال کرتے ہیں ساسا کہ متى یخرج الدجال، کہتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں کہ جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ اس نے جو ہے اپنے پاس رکھا، کسی کو نہیں دیا. لیکن میں تم کو چند علامات بتاتا ہوں کہ جس سے تم کو پتہ چلے گا کہ امام علیہ السلام کب آئیں گے اور حالات کیسے ہوں گے. تو امام علیہ السلام نے ایک فہرست ان کو بتائی اور فرماتے ہیں ان کو یاد کر لو اور ان پر عمل کر لو. پہلی علامت امام نے بتائی کہ اذا امات الناس الصلاۃ. ایک علامت امام علیہ السلام کے آنے کے وقت یہ ہے کہ لوگ نماز کو جو ہے چھوڑ دیں گے. نماز رہے گی لیکن روح نماز ختم ہو جائے گی. سول آف نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی. ان لوگ نماز پڑھیں گے مگر اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے بوجھ ہے. نماز کو بوجھ، برڈن کے ذریعے سے پڑھیں گے. جلدی جلدی ختم کی اور بس اور کاموں میں لگے. ٹی وی دیکھنا ہے، ڈرامہ دیکھنا ہے، نماز جلدی جلدی ختم کرو کیونکہ ڈرامہ شروع ہونے والا ہے. تو یہ تو روح نماز نہیں ہے کہ ڈرامہ شروع ہونے والا ہے تو آپ جو ہے نماز پہلے پڑھ لو. نماز الگ چیز ہے. نماز معراج مومن ہے. کاش آپ وہ امام خمینی کی وہ آداب الصلاۃ جو سیکرٹ آف نماز ہے وہ پڑھے، اس کے بعد آپ کو دیکھیں آپ کی نماز میں کیا مزہ آئے گا. میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ امام خمینی نے آداب الصلاۃ میں کیا لکھا ہے. جو آداب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں نماز پڑھنے کے، اگر آپ ان آداب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں، صرف 2 رکعت، میں یقین کے ساتھ دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں گے کہ اسلام میں اگر صرف یہ نماز ہی ہوتی نہ اور کچھ نہ ہوتا تو اس کا مقابلہ دنیا کی اور کوئی مذہب اور کوئی دین نہیں کر سکتا. صرف 2 رکعت نماز کا مقابلہ جو اسلام میں ہے، تمام دنیا کے ادیان دین جمع ہو جائے وہ ہماری نماز 2 رکعت نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بشرط یہ کہ ہم آداب اور اسرار کے ساتھ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں. لذا فرماتے ہیں کہ ایک علامت یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اس کی روح ختم ہو جائے گی. وَأَضَاعُ الْأَمَانَةَ، لوگ امانت کا خیال نہیں رکھیں گے، امانت کو جو ہے استعمال کر دیں گے. کسی اور کی امانت ہوگی اپنے اوپر استعمال کر دیں گے. امام کی امانت ہوگی، بجائے اس کے کہ امام کے کاموں میں استعمال کریں، پرسنل کاموں میں امانت استعمال کریں گے. وَاسْتَحِلُّ الْكِذْبَ، جھوٹ بولنا حلال سمجھا جائے گا. وَأَكْلُ الرِّبَا، لوگ انٹرسٹ لیں گے، سود لیں گے. وَأَخْذُ الرُّشَا، برائب اور رشوت عام ہو جائے گی.